students, welcome back to your science class. Today we are going to learn a new topic, matter and materials. Students, you already studied about matter in 3rd standard, isn't it? Yes. What is matter? The matter is anything that has mass and occupies space. மேட்டருங்கிறது எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட எடையும் குறிப்பிட்ட இடத்த அதை ஆக்குப்பை பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் பருப்பொருள், அதாவது மேட்டர். இது நீங்கள் உங்கள் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கீங்க. அண்ட் வி ஆல் நியூ தட் எவ்ரி திங் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர். இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளுமே மேட்டர், அதாவது பருப்பொருளால் தான் உருவாகியிருக்கு. ஹியர் யூ கேன் see in the pictures the things: sun, water, rock, birds, animals, chair, car, house, all are made up of matter. They may be a natural or man-made things. அது இயற்கையாகவே உருவான பொருளாக இருந்தாலும் சரி, மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பொருளாக இருந்தாலும் சரி, they are all made up of matter. We all know that if it is a matter means it should have some mass and it should occupy some space. For example, the chair. If we try to lift the chair, it has some weight. இப்போ நம்ம ஒரு சேரை லிஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா அது வெயிட்டாக இருக்குமா? எஸ். From that we know the chair has some mass. And can we place another chair at the same place where a chair is already there? ஒரு சேர் இருக்க அதே பிளேஸ்லேயே நம்மளால் இன்னொரு சேரை வைக்க முடியுமா? நோ. திஸ் மீன்ஸ் த சேர் ஆக்குப்பை சம் ஸ்பேஸ். அப்போ அந்த சேருக்கு என்ன இருக்குது? வெயிட்டும் இருக்குது. அது மாதிரியே சேர் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஸ்பேஸை ஆக்குப்பை பண்ணுது. இதுலேருந்து நம்மளால் என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுது? அந்த சேர் மேட்டரால் மேட் ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. We need to explore many different materials to make sense of our world. The matter from which a thing is made of is called material. பருப்பொருட்களான ஆன பொருட்களை தான் நம்ம பொருட்கள், அதாவது மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம். மேட்டரால் உருவாகியிருக்கு இல்லையா? சேர், ட்ரீ, ஸ்டோன், இது எல்லாமே மேட்டர், பருப்பொருட்களால் தான் உருவானவைன்னு சொல்கிறோம். இந்த பருப்பொருட்களால் உருவானவையை தான் நம்ம பொருட்கள், அதாவது மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹியர் த கேண்டில்ஸ், தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் wax. So the candle is a material and it is made up of wax. And all the things you can see in that picture that are all made up of plastic. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க அந்த சேர், பக்கெட், அது எல்லாமே எதால் மேட் ஆயிருக்கு? பிளாஸ்டிக்கால் மேட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட், சேர். The chair is made up of wood. And the eraser. The eraser is made up of rubber. We can measure, see or feel the materials. மெட்டீரியல்ஸ்னால் பொருட்கள்னு பார்த்தோம். அதை நம்மளால் பார்க்க முடியும், உணர முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் மெஷர் பண்ண முடியும், அதை அளக்கவும் முடியும் நம்மளால், இல்லையா? டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் that make them useful for various purposes. ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே அதுக்கான வெவ்வேறு தன்மைகள் இருக்குது. அந்த தன்மைகள் மூலமாக அந்த பொருட்களை நம்ம வெவ்வேறு விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும். And most materials have more than one property. ஒரு பொருளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை தான் இருக்குமானா கிடையாது, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தன்மைகள் உடையதாக தான் இருக்கும். They can be hard or soft, shiny or dull, smooth or rough, and flexible or rigid. அதாவது ஹார்ட் ஆர் சாஃப்ட், கடினமான அல்லது மென்மையான பொருட்கள். ஷைனி ஆர் டல், பளபளப்பான அல்லது மங்கலான பொருட்கள். ஸ்மூத் ஆர் ரஃப், வழுவழுப்பான அல்லது சொரசொரப்பான பொருட்கள். அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஆர் ரிஜிட், நெகிழ்வுத்தன்மை உடைய அல்லது உறுதியான பொருட்கள்.
These are the properties of material. Let's learn more about properties of materials. First, hard materials, கடினமான பொருட்கள். Materials which cannot be compressed, அழுத்த முடியாது. கடின பொருட்களை நம்மளால ஈஸியாக அழுத்த முடியாது. And cut, bend or scratch, அதை வெட்டவோ வளைக்கவோ முடியாது. Materials which cannot be compressed, cut, bent or scratched are called hard materials. For example, brick, bone and steel. These are the some examples of hard materials. Because we cannot easily cut the steel, isn't it? ஒரு இரும்பு ராடு இருக்குன்னா அதை நம்ம ஈஸியாக கட் பண்ண முடியாது, ஈஸியாக அதை நம்மளால் வளைக்கவும் முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறோன்னா கடினமான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எந்த ஒரு பொருளை நம்மளால் எளிதில் அழுத்தம் கொடுக்கவோ வெட்டவோ வளைக்கவோ முடியலையோ அதுதான் கடினமான பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Here are some more examples for hard materials. Diamond, glass, ice are the examples for hard materials. And we know that we cannot be easily compress, cut, bend the hard materials. Hard materials நம்மளால எளிதில் வளைக்க முடியாது, அழுத்த முடியாது, வெட்ட முடியாதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? The best example for hard material is diamond. ஹார்ட் மெட்டீரியலுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வைரம் தான். ஏன்னா ஒரு வைரத்தை நம்ம வெட்டணும்னா அதுக்கு நமக்கு இன்னொரு வைரம் தான் தேவைப்படும். மற்ற எந்த பொருளாலையுமே டைமண்டை நம்மளால் கட் பண்ண முடியாது. அந்த அளவு அது ஹார்டஸ்ட் மெட்டீரியல். நெக்ஸ்ட், சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ். மெட்டீரியல்ஸ் which can be easily compressed, cut, bent or scratched are called soft materials. மென்மையான பொருட்கள் அப்படியே ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, வெட்ட முடியாது, வளைக்க முடியாது, அழுத்த முடியாது இல்லையா? அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ். அதை நம்மளால் ஈஸியாக வெட்ட முடியும், வளைக்க முடியும், அழுத்த முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் வி ட்ரை டு பெண்ட் எ பென்சில், பென்சிலை பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா பென்சில் என்ன ஆயிரும், உடஞ்சி போயிடும். அதுவே உங்கள் கையில் இருக்க எரேசரை நீங்கள் பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக பெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ பென்சில், எரேசர், இதில் எது ஹார்ட் திங், ஹார்ட் மெட்டீரியல்? எஸ், யா பென்சில், பிகாஸ் வி கேனாட் ஈஸிலி பெண்ட் தட் ஆர் கட் தட் இல்லையா? நம்மளால் ஈஸியாக நம்மளோட பென்சிலை வளைக்கவும் முடியாது, வெட்டவும் முடியாது. பட் வி கேன் ஈஸிலி பெண்ட் அவர் எரேசர். ஆனால் உங்கள் கையில் இருக்க எரேசரை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக வளைக்க முடியும். நீங்கள் வெட்டணும்னு நினச்சாலும், அதாவது அதை கட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும் இல்லையா? எஸ். ஸோ யுவர் எரேசர் இஸ் அ சாஃப்ட் மெட்டீரியல். ஸோ ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸை ஆப்போசிட் தான் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ். த மெட்டீரியல்ஸ் விச் கேன் பி ஈஸிலி compressed, cut, bent or scratched are called soft materials. Here you can see in that picture the foam and clay are the examples of soft materials, and we can easily bend it. இப்போ கிளே எல்லாம் நமக்கு தகுந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து வளைச்சு நமக்கு தேவையான பொருட்களை உருவாக்கிக்க முடியும். ஸோ கிளே ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சாஃப்ட் மெட்டீரியல். ஹியர் சம் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் soft materials. Wool, cotton, sponge and our skin are the some examples for soft materials. Shiny materials, பளபளப்பான பொருட்கள். Materials which reflect the light well are called shiny materials. எந்த ஒரு பொருள் அது மேலே படுற ஒளியை, லைட்டை பிரதிபலிக்குதோ அதை தான் நம்ம ஷைனி மெட்டீரியல்ஸ், பளபளப்பான பொருட்கள்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். நம்ம புதுசாக வாங்கியிருக்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்டில் எடுத்து நம்ம முகத்தை பார்க்க முடியும். நம்ம பார்த்தோன்னா அதில் நம்ம முகம் தெரியும் இல்லையா? பிகாஸ் இட் ரிஃப்ளெக்ட் த லைட் வெல். அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது மேலே படுற லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது, அதனால தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஷைனி மெட்டீரியல். கோல்ட் அண்ட் டைமண்ட் ஆர் another examples for
ஷைனி மெட்டீரியல்ஸ். தங்கமும் வைரமும் பளபளப்பான பொருட்களுக்கு மற்ற உதாரணங்கள். ஏன்னா அதில் லைட் படும்போது, கோல்டுலேயும் டைமண்ட்லேயும் லைட் படும்போது அது எப்படி இருக்கும்? மினுமினுப்பாக இருக்கும் இல்லையா? எஸ். ஸோ தே ஆல்சோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஷைனி மெட்டீரியல்ஸ். டல் மெட்டீரியல்ஸ், மங்கலான பொருட்கள். மெட்டீரியல்ஸ் விச் do not reflect the light well are called dull materials. இப்போ ஷைனி மெட்டீரியல்ஸ்னால் லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போது லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாத பொருட்கள் எல்லாமே, வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்காத பொருட்கள் எல்லாமே மங்கலான பொருட்கள், அதாவது டல் மெட்டீரியல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் த ஜூட் பேக். அங்கே சாக்குப்பை இருக்கா? அதை நம்ம வெளிச்சத்தில் வச்சாலும் அது மேலே லைட் பட்டாலும் படாட்டியும் அது எப்படி இருக்கோ அப்படியே தான் இருக்கும். லைட் பட்டால் மினுமினுப்பாகாது, லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது. அதனால அது வந்து ஒரு டல் மெட்டீரியல். மெட்டீரியல்ஸ் which do not reflect the light well are called dull materials. Here some more examples for dull materials. Paper, cardboard box, chalk and candle are some of the example of dull materials. Rough materials. Materials which have ups and downs on their surface are called rough materials. ஒரு பொருளோட மேற்பரப்பு மேடு பள்ளமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை சொரசொரப்பான பொருள், அதாவது ரஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். When we touch the tire, we can feel the ups and downs on the surface. ஒரு டயரை தொட்டு பார்க்கும்போது நம்மளால் அந்த மேடு பள்ளத்தை உணர முடியும். அந்த டயர் எப்படி இருக்கும்? சொரன்னு இருக்கும். ஏன்னா அதில் மேடு பள்ளமாக இருக்கனால தான். ஸோ டயர் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரஃப் மெட்டீரியல்ஸ். And in the picture you can see the another examples of rough materials. The sandpaper, உப்பு காகிதம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டுக்கு ஒயிட் வாஷ் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த சாண்ட் பேப்பர் வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த சுவரையெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? ஒயிட் வாஷ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த சாண்ட் பேப்பரோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்? சொரன்னு இருக்கும். அந்த சாண்ட் பேப்பரை தொட்டாவே நல்லா சொரன்னு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் rough material, sandpaper. And brick and rock also the another example of rough materials. Next, smooth materials, வழுவழுப்பான பொருட்கள். Materials which do not have ups and downs on their surface are called smooth materials. ஒரு பொருளோட மேற்பரப்பில் எந்த விதமான மேடு பள்ளமும் இல்லாமல் வழுவழுன்னு இருக்கிறது தான் நம்ம ஸ்மூத் மெட்டீரியல்ஸ், வழுவழுப்பான பொருட்கள்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் silk cloth, mirror and tiles. இப்போ டைல்ஸை நம்ம டச் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? எந்த விதமான அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸுமே இருக்காது. அப்படி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வலுன்னு இருக்கும் நம்ம தொட்டு பார்த்தாவே. அண்ட் தே ஹாவ் த ஒன் மோர் ப்ராப்பர்ட்டி, தே ரிஃப்ளெக்ட் த லைட் வெல். அண்ட் டைல்ஸ் என்ன பண்ணும்? லைட்டையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். தே ஆல்சோ த ஷைனி மெட்டீரியல்ஸ். So the material which do not have ups and downs on their surface are called smooth materials. Next, flexible materials, நெகிழ்வு தன்மையுடைய பொருட்கள். Materials which can be bent or stretched easily are known as flexible materials. எளிதில் வளைக்கவோ நீட்டவோ கூடிய பொருட்களை நம்ம நெகிழ்வு தன்மையுடைய பொருட்கள், flexible materialsனு சொல்லுவோம். The best example is a rubber band. There you can see in that picture. We can easily stretch or bend a rubber band. And another examples are electric wire and cycle tube. Other examples are flexible materials. Flexible material means which can be easily bend or stretch easily. எளிதில் வளைக்கவோ நீட்டவோ கூடிய பொருட்களை தான் நம்ம நெகிழ்வுத்தன்மை உடைய பொருட்கள், ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், ரிஜிட் மெட்டீரியல்ஸ், உறுதியான பொருட்கள். தே ஆர் ஆப்போசிட் டு த ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியல்ஸ். தட் மீன்ஸ் விச் கேனாட் பி பெண்ட் ஆர் ஸ்ட்ரெச்ட் ஈஸிலி. அதாவது அப்படியே ஃப்ளெக்சிபிள் மெட்டீரியலுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் வந்து ரிஜிட் மெட்டீரியல்ஸ், உறுதியான பொருட்கள். ஏன்னா அதை நம்மளால் ஈஸியாக வளைக்கவோ நீட்டவோ முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ ஸ்டிக், ஒரு குச்சி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதை நம்மளால் வளைக்கவோ
திரும்பவும் நீட்டவும் முடியாது. அப்படி வளைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணால் அது என்ன ஆகும்? உடஞ்சி தான் போகுமே ஒழிய அதை நம்மளால் வளைக்க முடியாது. அண்ட் ஸ்டோன் ஆல்சோ, ஸ்டோனையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது? வளைக்கவும் முடியாது, நீட்டவும் முடியாது. இந்த ரிஜிட் பொருட்கள், உறுதியான பொருட்களை நம்ம வளைக்கணும்னு நினச்சோன்னா அது உடஞ்சி தான் போகுமே ஒழிய அதை நம்மளால் வளைக்கவோ, ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி அதை நம்மளால் வளைக்கவோ நீட்டவோ முடியாது. மெட்டீரியல்ஸ் which cannot be bent or stretched easily are known as rigid materials. And another examples are wooden scale and stone. Next, waterproof materials. Materials that do not allow water to pass through them are called waterproof materials. Waterproof materialsனா நீர்ப்புகா பொருட்கள். ஒரு பொருள் தனக்குள்ள வாட்டரை ஊடுருவி செல்ல அனுமதிக்கலைன்னா அதுதான் வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல்ஸ். எக்ஸாம்பிள், ரெயின் கோட் அண்ட் அலுமினியம் பாயில் ஆஃப் டேப்லெட் ஸ்ட்ரிப். அதாவது ரெயின் கோட் என்ன பண்ணும்? மழை பெஞ்சிச்சுன்னா மழை தண்ணியை அதுக்குள்ளே ஊடுருவி செல்ல அனுமதிக்காது. இட் won't allow the water to pass through them. So raincoat is the example of waterproof materials. Here are some more examples of waterproof materials. Plastic, glass and metals are also waterproof materials. And let's learn more about properties of materials through one video. Everything in this universe is made of something. Let us have a look at it. The sun, moon, river, and rocks are all natural things. They are found in nature. They are not made by man. The hut, car, bed, and road are made by man. They are man-made things. We make things for our use. Materials. Everything in the universe is made up of matter. We need to explore many different materials to make sense of our world. Chair is made up of wood. Eraser is made up of rubber. Candle is made up of wax. Below materials are made up of rubber, plastic, paper, wood, clay, glass, metal, wax. Hard materials and soft materials. Materials which cannot be easily compressed, cut, pet or scratched are called hard materials. Materials which can be easily compressed, cut, pet or scratched are called soft materials. Examples: brick, steel, bone, skin, foam, clay. Shiny materials, dull materials. Materials which reflect the light well are called shiny materials. Materials which do not reflect the light well are called dull materials. Stainless steel, gold, diamond, jute bag, paper, candle. Rough materials, smooth materials. Materials which have bumps or ups and downs on their surface are called rough materials.
Materials which do not have bumps on their surface are called smooth materials. Brick, tire, rock, mirror, silk, tiles. Flexible materials, rigid materials. Materials which cannot be bent or stretched easily are called flexible materials. Materials which cannot be bent or stretched easily are called rigid materials. Rubber band, electric wire, cycle tube, a stick, wooden scale, stone. Here is your assignment 1, that is in page number 97. Assignment 1 page number 97 இருக்கு. You have to write the objects whether they are rough or smooth. அங்கே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நேம்ஸ் பார்த்துட்டு அது ரஃப் மெட்டீரியலா இல்லை ஸ்மூத் மெட்டீரியலான்னு நீங்கள் எழுதணும். That is in page number 97. This is your assignment 2. This is in page number 95. There you have to write the name of materials which they are made of. Here some of the things. இங்கே சில பொருட்கள் இருக்குது, அது எந்த மாதிரியான பொருட்களால் உருவாகியிருக்குன்னு அதோட பேர் நீங்கள் எழுதணும். That is in page number 95. Thank you children. We will meet in the next class. Stay home, stay safe.